Hi guys! Welcome sa Step 9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on mixture word problem. No? So, this is it. Ito na yung hinahanap nyo ng mga problem na very similar to your problems in your textbooks. No? Tignan natin. And kung makikita nyo by the way, no? Hindi ko tinanggal yung previous labels. No? Nilagyan ko lang ng A and B instead of solution 1, solution 2 para hindi magulo sa discussion. No? Okay, so tignan natin how many liters of 15% salt solution must be mixed with 5 liters of salt solution to make a 30% solution. Okay, so kung gusto nyo intindihin muna yung problem, ay pwede nyo intindihin. Pwede nyo i-pause. No? So meron tayong dalawang solutions dito. Yung ito, itong part na to, yung 15% yung kanyang salt solution. Pero hindi natin alam kung ano yung volume niya, kung ano yung amount niya. And at the same time, meron tayong 5 liters of 40 salt solution. Okay? This is the second one. Okay? 5 liters of 40% salt solution. And the third one, ano yung third one? Ano ibig sabihin nito? To make a 30% solution. Ano ibig sabihin yan? Yan ay yung result, pinag-combine natin yung dalawa. No? So, tignan natin. Anong mas kompleto? I think ito yung mas kompleto ng 5 liters of 40% salt solution. So, yung amount niya, if this is solution A and this is, if this is A, itong yellow na to ay A, tapos itong green ay B. So, kompleto yung B, no? 5 liters yung solution niya, 5 liters amount of solution o yung volume niya. And ilan ang concentration niya? 40%. So meaning, the amount of pure salt, no? Meron kang 5 liters na solution, tapos 40% nun ay salt. Ibig sabihin, 40% ng 5, yun yung salt, no? So 40% is 0.4 times 5. So 5 times 4 is just 20. 5 times 0 is just 0. But we have one decimal place here. So 2.0 siya, or simply 2. So nag-multiply tayo para makuha ito, itong part na to. Meaning, mag-multiply din tayo para makuha yung unang part. Meron tayong 15% dito, di ba? Kasi 15% yung una, yung A. Pero wala tayong amount of solution. Kasi yung hinahanap natin. So, pag minultiply naman natin sila, katulad ng ginawa natin dito sa 2, makuha din natin yung amount of ano niya, di ba? Amount of pure salt. So, this is 2. And this is 0.15x. Ang ginawa nating decimal number yung 15, tapos minultiply natin siya dun sa x para makuha natin yung amount of salt, pure salt. Again, pag nag-multiply tayo ng percent sa isang number, ginagawa natin is ginawa natin decimal yung percent, no? Kaya siya naging 0.4, kaya saka siya naging 0.15, no? Now, pag pinag-combine natin yung A and B, ano ibig sabihin nun? Pinagsama natin sila. So, pag ang amount, kunwari, ng solution A ay 20 liters kunwari. Tapos ano gagawin natin doon sa 20 tsaka sa 5? Pagsasamahin natin sila, di ba? So meaning, dadagdag silang dalawa. Pagsasamahin yung volume nila, ipa-plus yan. Pagsasamahin mo yung dalawang solutions eh. So ilan naman to? 30%. Okay? Tapos, syempre, 0.30 o 0.3 times x plus 5. Pareho lang yun, 0.3 tsaka 0.30. No? Parang 0.4 tsaka 0.40. So, ano pwede natin gawing equation dito o expression? Notice that the amount of salt in A plus the amount of salt in B is supposed to be equal to the amount of salt in
C. Diba? Or in, walang C, ano? But in A and B, no? Kasi, syempre, hindi naman natin yan binawasan, no? Pinagsama lang natin silang dalawa. Ibig sabihin, walang nabawas dun sa volume ng salt, no? So, ibig sabihin, equal yung salt ng A plus salt ng B, equal siya dun sa salt na pinag-combine. Yung sum nila, equal siya sa salt na pinag-combine ng dalawang solutions. So, equal 0.15x plus 2 equals 0.3, 0.30 na lang pwede naman, times x plus 5. Okay? O, ito na, equation na. Ibig sabihin, masasolve na natin. So, para hindi tayo mahirapan, tanggalin natin yung decimal point by what? By multiplying both sides by 100, di ba? So, 0.15x plus 2 equals 100 times 0.30 times x plus 5, di ba? So, 100, by distributive property, 100 times 0.15 is just 15. And then we have an x plus 100 times 2 is 200. This is equal to, pag minultiply itong dalawang to, magiging 30 times x plus 5. Okay? So, simplifying, we have 15x plus 200 equals 30x plus, ano 30 times 5? 150. Okay? Para matanggal yung 15x dito, minus tayo, 30x minus 15x is equal to 200 minus 50. Okay? So, nilipat ko ito doon, kaya siya naging minus, tapos nilipat ko ito sa kabila, kaya siya naging minus. Yun yung technique nyo lilipat-lipat, but you're actually subtracting or adding expressions, no? So meaning this is 150 pala. So this is 50 equals 15x, which means that x is, divide both sides by 15. So 50 divided by 15 equals x, which means that x is equal to, pwede mo natin i-simplify yan, 10 over 3, or ano sa lowest terms yan? And then not sa lowest terms, but sa mixed number. So 10 divided by 3, that's 3, that's 9, that's 1. 3 and 1/3, no? So 3, this is your whole number, this is your numerator, and this is your denominator. So medyo review lang naman yan kasi alam ko naman na alam yan, pwede nakalimutan lang. Pero, di ba? Mas madali ngayon kasi mas nare-review nyo yung kung anong napag-aralan nyo before. Okay, so sana ay may natutunan kayo dito sa video na to. Kung meron kayong tanong, mag-comment lang kayo sa baba. Gusto ko yung invite sa sitnayan.com yung ating website at syempre sa ating YouTube channel, youtube.com/user/sitnayanph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.